Hey, what's up, guys? This is Shihab, and this movie is about me revisiting a place after 12 years. It's a small town in northeast called Parbatipur under the district of Dinajpur. So, from my hometown Rajshahi, it's a 5-hour drive and about 230 kilometers. Okay, let's get started. It was a sudden plan, so we started around 2 p.m. on 11th September. We went there and stayed in my teacher's home. I spent my best school days there with lots of sweet memories. And that Cantonment Public School and College, BUSMS, is my favorite school. Out of 14 schools I have read in my life. So, in day 1 we had not much, just reached there, took the dinner and went to bed. And talking of we, I was going on this trip with my cousins and a friend. Okay. In day 2 we woke up around 11, took the breakfast and started roaming. Firstly by foot, looking around the residence we used to reside. এই বাড়িটাতে আমরা থাকতাম আজ থেকে 13-14 বছর আগে। অনেক স্মৃতি জড়া আছে এখানে। এই সামনের মাঠটাতে আমরা খেলতাম, এখন অনেক কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। The surrounding places, the ponds. The only thing I can say revisiting a place after 12 years is a lot has changed, a lot remained the same. Like the people there are still very generous like they used to do in 2005. The roads are still there, the ponds are there. Actually not changed much, rather I would say upgraded. So after roaming by foot, we started our journey with my car. I drove all day, went to Soitpur, another small town beside Parbatipur. আমরা এখন সৈয়দপুর শহরের দিকে যাচ্ছি, তারপরে সেখান থেকে কান্তজির মন্দিরে যাব। এই লেফট নিতে বলছো 400-300 মিটার পরে। Then we went to Kantaj temple, which was around 100 kilometers from Parbatipur. It was a nice temple. Then we visited a mosque beside the temple. The mosque and the temple was built by the same person. The temple was built in 1722. This is one of the most magnificent religious edifices belonging to the 18th century. The temple belongs to the popular Hindu Kanta or Krishna, and this is most popular with the Radha Krishna culture. The beautiful temple is dedicated to Krishna and his wife Rukmini and built by Maharaja Prannath. It boasts one of the greatest example on terracotta architecture in Bangladesh and once had 9 spires, but all were destroyed in earthquake that took place in 1897. The mosque and the temple was built by the same person named Maharaja Prannath. You can see the ancient culture and traditions in the tiles of the temple. It was so nicely built. আমরা কান্তজির মন্দিরে ঘুরতে আসছিলাম, মোটামুটি দেখলাম এই সুন্দর দেয়ালে কারুকার্য করা, পিছনে গরু ডাকছে, সুন্দর দেয়ালে কারুকার্য করা এই মন্দিরটা অনেক সুন্দর। আপনারা বিরল দেখছেন যে দেওয়ালে কি সুন্দর আগেকার যুগের যুদ্ধ প্লাস যে ট্রেডিশন ছিল আগেকার যুগের, সেগুলো এই দেওয়ালের মধ্যে ফুটায় তোলা হয়েছে বিভিন্ন টাইলসের মাধ্যমে। এখানে হচ্ছে ঘোড়া দিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে, এগুলো কিছু ছবি আছে। তারপরে মানুষ হুকা টানছে, এরকম বিভিন্ন টাইপের বিভিন্ন কারুকার্য করা আছে বিভিন্ন টাইলসে, যেটা রিয়েলি খুব চমৎকার। ছেলেপেলেরা ছবি তুলছে, এখানে দুইজন। আমরা এখনই এখান থেকে বের হব, কারণ আকাশ হঠাৎ করে খুব মেঘলা হয়ে গেছে। একটু আগে
প্রচণ্ড রোদ আর হচ্ছে গরম ছিল। গরমে মানে বৃষ্টি আসার আগের যে গরমটা সেই গরমটা ছিল, বাট হুট করে আকাশটা মেঘলা হয়ে গেছে। দেখেন যে কীরকম মেঘলা আকাশ। ও ইতিমধ্যে বৃষ্টিও চলে আসছে। সো এখন আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব, কারণ তাছাড়া ভিজে যাব। চলো বের হওয়া যাক। আপনারা কি বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছেন না সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন, কোনটা? প্রচণ্ড বৃষ্টি চলে আসছে। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইছিলাম, বাট চিন্তা করলাম বৃষ্টিতে দাঁড়ায় না থেকে আস্তে আস্তে ওইদিকে কিছু চায়ের দোকান আছে, চায়ের দোকানে চলে যাই, যে চা খাই। হঠাৎ করে অনেক ঠান্ডা লেগে গেল। সো এই মুহূর্তে চাটা অনেক দরকারি। আমাদের কান্তজির মন্দির ঘোরা শেষ। এখন আমরা নেক্সট লোকেশনে যাচ্ছি, সম্ভবত রামসাগর, বাট নট শিওর। On the way back home, we got a nice river. Forgot the name actually. কান্তজির মন্দিরের পাশে একটা মসজিদ আছে, তো মসজিদটা দেখতে এসে এই সুন্দর এই নদটা পাইছি। অস্থির ভিউ, নদীটা আসলে অনেক সুন্দর। কি বাদ? ও সো এই নদটার নাম হচ্ছে নয়াবাদ নদ। And just before the dusk, we came in Parvatipur. But I have to go to my favorite school even if I knew I will only get a glimpse of my school from outside. So I started driving again, cause the school wasn't in the route of Kantaj temple. It's in the opposite direction. My school was 10 km from Parvatipur. Back in 2005, the everyday school ride was awesome. As transportation, we had nice army school bus, not the conventional bus we picture whenever we hear the word bus. 10 plus 10, 20 kilometers everyday school bus riding made a lot of unforgettable memories. Memories that will remain in my heart forever. Memories that will take forever to tell. I guess I can show you some of the pictures of my school and me from my album. So after coming back from my school, we parked the car in my teacher's home, then took an evening walk to the bus stand of Parvatipur, the bus stand where I used to wait for my school bus, and here in a hotel me with my friend used to take puri and bundia as a breakfast almost every day. Not because I didn't do breakfast at home, but that was so tasty back then. So to revive that memory, I went to the hotel with my friends and took puri and misti. Bundia was unavailable at that time. এটা সেই হোটেল যে হোটেলে প্রত্যেকদিন সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার আগে পুরি আর বুন্দিয়া এই দুইটা জিনিস খাইতাম। তারপরে এখানে হচ্ছে বাইরে বাস টার্মিনাল, বাস দাঁড়াইতো। এখান থেকে বাসে উঠে 10 কিলোমিটার দূরে ছিল খোলাহাটি, ছিল এখনও আছে খোলাহাটি ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ওইখানে স্কুল বাসে করে স্কুলে যাইতাম। সো এটাই সেই হোটেল যে হোটেলে আমরা প্রায় প্রত্যেক দিনই হচ্ছে পুরি আর বুন্দিয়া খাইতাম। This story may seem boring to you, but it's a very special to me and thought worth sharing. In conclusion, the trip was great. I haven't visited Vinnojagot, Shopnopuri, Ramsagar cause I visited those places too many times back in 2004, 2005 and 2006. Plus I don't like those places much. But the places I missed visiting was Boropukuria Khoilakhoni and Parvatipur Railway Junction. I visited these places back then, but I wish I could show them to my friends. আমরা এখন বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির ঠিক সামনে। ভিতরে ঢুকতে পারছি না কারণ এখানে ঢোকার জন্য পাস লাগে। সো পাসটা আমরা নিয়ে আসি নাই, বাইরে থেকে দেখলাম, এনজয় করতেছি। দেন আমরা এখন রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা দেব। Anyway, time to come back home. In day 3 we started around 2 p.m. In the road there were so heavy rain that made all the buses and trucks to stop. We couldn't even see 4 feet ahead of the car, but we enjoyed the rain.
সামনে তো কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না, ক্যামেরাতে তাও উঠছে অনেক কিছু, রিয়েল লাইফে কিচ্ছু দেখা যায় না, ক্যামেরাতে তো দেখা যাচ্ছে। একটু দূরে ধরো ক্যামেরাটা, তাহলে মনে হয় আরো দেখা যাবে না। দেখা যাচ্ছে না, দূরে ধরো। ওই তো কাছের কাছে আছে তো, একদম খোলা, কিছু না। এই ক্যামেরাটা নেটওয়ার্কের অবস্থা খারাপ ব্রো। তুমি ড্রাইভ করো, তুমি ড্রাইভ করো। Anyways, we enjoyed this trip a lot, and this trip made a lot of memory recalling. And revisiting any place after a long time, definitely worth it. So that was it, guys. I hope you liked this video. If you did, please hit the thumbs up button and definitely subscribe in my channel. If you are already subscribed, make sure to hit the bell icon so that whenever I upload next video, you get a notification. Thank you very much everyone. Stay tuned, stay awesome, and I'll see you in the next one.